Okay, I'm saying that these daily recordings, which I challenged myself to do, are about spiritual discoveries, and spiritual discoveries are timeless. They happen when they happen. Also, I regard my daily recordings as a kind of a diary, and it can be related to the events of the day, to the events of the past days, and as I said, spiritual discoveries that are timeless. One such spiritual discovery that I wanted to share this morning was, and the reason I wanted to share was because I laughed when I remembered about it. My first marriage experience was such that I married to a man who loved me very much, and the living conditions in the family were not very good. And but he was like my bodyguard. He was like my knight in shining armor, and he followed me everywhere if I asked him to, or even if I didn't ask him. There were sometimes agreements by default that, for example, if I'm at work being late, he comes from his work to my office, and he waits for me there while he is hungry and tired. He just waits there for me to finish my work, and we used to go home together. That way he felt content, and I felt content as well. We both felt good, because walking in the streets in the dark is not the most comfortable thing. And I'm afraid of darkness since my childhood. I think a lot of people can concur with that. What's going on with my eye? And I remember when I was in the very beginning of my marriage, my first marriage, I lived in his house where he lived with his parents and his brothers and sisters, and we just had one room to ourselves. And when it was time for me to take a shower, he would bring in everything, a bowl, like a basin, and water, cold and hot water, and everything I needed for my shower. And he would close the door and sit outside, actually lie down as a dog outside the room. And I was excited. I thought, oh, I'm like a cave woman. He's my caveman. And so I didn't see anything negative in that experience. Of course, it was very different, but I took it as experience. And in my second marriage, it was many years later, and where actually I was the provider. And when I was coming from work, I asked my husband to come out and meet me halfway, because it was very dark outside and there were no street lights. And I was shocked when he said, "So what? It's cold outside and I'm afraid of cold." And I said, "What? But you're a man and I'm your woman." And he said, "So what?" I think it's very funny that people are so different and you can have very different life experiences. At first, of course, I was shocked with my second husband's reaction, but eventually I put up with it and took care of myself. And I even ordered a taxi from my workplace to home, which was a very, very ridiculously short distance. But as I said, I was taking care of myself in order not to feel a victim. Thank you.
I love you. I'm so happy I resumed my recordings, and I hope that I will publish this recording. Oh, I forgot to say the same in Russian. Um, Такое вот сегодня было у меня утром духовное открытие. Духовное открытие я называю, потому что оно вызвало во мне определенные глубокие эмоции. Я очень смеялась, потому что мне удалось сопоставить два жизненных опыта, когда я была замужем впервые. И мы жили в доме моего мужа, там были его родители, его братья, сестры. И у нас была одна комната. Условий было, в общем-то, с точки зрения городского жителя, условий было ноль. Но мой муж, когда приходило время для меня искупаться, он заносил все, что нужно, там, корыто, ванночки, горячую воду, холодную воду, все, что нужно для купания, и расстилал это все, и закрывал дверь и ложился так на полу, растягивался за дверью и терпеливо ждал, когда я закончу, и потом все это убирал за мной. И я не расстраивалась, я думала, что вау, так интересно, потому что это как будто я первобытная женщина, а у меня первобытный мужчина, и значит, такая вот жизнь какая-то такая первобытная, очень первозданная, очень интересная такая. И много-много лет спустя, когда я была замужем второй раз, и на этот раз я была добытчиком в семье, я весь благоустраивала весь наш семейный быт, все было на мне. И просила своего мужа встретить меня, когда я шла с работы, было очень темно, не было фонарей на улице, и расстояние было от моего офиса до дома очень короткое. Я попросила его, чтобы он меня встретил, примерно прошел на половине пути, чтобы меня встретил, а потом мы вместе бы шли домой. И он сказал, почему? Why? Он англичанин. И я сказала, потому что темно, я боюсь темноты. И он сказал, что? Там очень холодно, я боюсь холода. И я сказала, ты же мужчина, а я твоя женщина. И он сказал мне, что? Я, конечно, была шокирована, но я не стала строить из себя жертву, смирилась с этой ситуацией и просто заказывала такси. Это было немножко смешно, нелепо, потому что таксисты приезжали и говорили, у вас что, 2 шага? И я говорю, да, мне так удобно, я хочу доехать до дома. И, в общем-то, такая была ситуация. А мой первый муж, он везде меня сопровождал. И да, кстати, когда я на работе тоже задерживалась, он приходил ко мне после своей работы, очень тоже уставший, может быть, голодный. Он приходил и терпеливо ждал, когда я закончу свои дела, и мы вместе могли возвращаться домой. И он был спокоен, и я была спокойна. Так вот. Спасибо. Хотите какие-то выводы из этого? Почему я смеялась? Я смеялась, почему это сопоставление вызвало во мне столько смеха? Разные психологии, разные люди. И в обеих ситуациях я не ставила себя в позу жертвы. I'm saying that what's in common between the two situations and what made me laugh this morning was that in both cases I did not see myself as a victim, but rather, especially from the point of view of today, I can compare these two experiences, and my both experiences made me laugh. That's the purpose of storytelling, when you can go back to your emotional experiences and you can smile and you can laugh. Thank you.